Morning. Belum, Rabi masih mute. Good morning, Rabi. Shalom. How are you all? Good morning, Rabbi. Good morning, Halo. Rabbi. Thank you for getting up so early. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bersedia bangun lebih pagi, kata Rabi. Sudah siang. According to some people, according to Pak Tukino, there's one people over there, Rabi. It's already daylight. It's not morning anymore. It's a day already. Okay, so it's not so hard. That's good. Yes. Okay, fine. Now, all right. Now, all right. So, are we ready to start, or we begin? Yes. Hold on. I'll ask maybe the participants or the members whether they have any question from last week. Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan terkait dengan penjelasan Rabi minggu lalu? Apa yang ada yang kurang jelas atau ingin lebih ditanyakan? Silakan. Ayo, saya beri kesempatan. Ada atau tidak? Or any questions in general? Atau pertanyaan lain? Atau pertanyaan apapun? Tidak terkait dengan minggu lalu, tidak apa-apa. Pak Tukino, apa ada yang ingin ditanyakan, Pak? Tidak, Rabbi. Oke, baik. Jadi, apakah bisa dilanjutkan sesi pengajaran Rabi kalau begitu? Bapak Ibu sekalian. Lanjut, More. Lanjut. Right. So, they are all clear, Rabi, from your explanation yesterday, and they don't have any questions, so you may proceed. Okay, fine. Good. Well, I thought I'll speak today about a commandment in the Torah, which is for Jews, but I believe it also has there's a similar commandment to some extent. It's like when I say a commandment, there's a similar concept for Noahides. And this is the idea of love for one's fellow. It's called the Jewish commandment is called Ahavat Israel, which means love for fellow Jew. But this concept extends also, I think, to some extent also to everybody. Now, it's interesting that it sounds like a very general concept to love one's fellow human being. But and as a matter of fact, we know that it has been, people say this is the great principle. You have to love God and you have to love your fellow human being. Yeah. But it's interesting and very important to note that the Torah wants to make it specific, because the idea of loving a fellow human being, if I would say that's the law, and you might think, well, what do I need all of the other commandments for? What do I need a prohibition of theft? Yeah. After all, if you love your fellow, you won't steal. What do I need a prohibition of killing? Same thing. If you love your fellow, you won't do it. Or for that matter, all of the other commandments which are between person and person, justice, and so on and so forth. So this is a very important question, because it tells us that a general principle, such as loving one's fellow human being, needs details. It has to have details. If it doesn't have details, then we don't have any guidance in what it actually means. And as a matter of fact, in today's society, particularly in Western societies, everybody's talking about love and compassion, but the policies that they're coming up with do not represent love and compassion at all. They represent ideologies. If you think that, for example, that euthanasia is an expression of love,
Well, this is not what the Torah says. The Torah says that it's killing, it's forbidden. So therefore, one needs the actual specific commandments in order to do this. So if that's the case, how are we? Why mention this idea? Why mention in general the idea of caring for one's fellow, loving one's fellow human being? After all, we have the specifics, we have the details. What does it add? What does it add? What does the principle add? So there is a very interesting explanation by the Ramban, Nachmanides. Nachmanides is a very, very great medieval authority, like Rambam, like Maimonides. There's Nachmanides and Maimonides. And Nachmanides says that what this commandment actually is adding is the idea that we should not experience any jealousy, about any good which our fellow human being should have. That is to say, just like I want for myself all the good things which I can have, which I can accomplish, so also I do not begrudge, I feel no envy, I feel no jealousy when my fellow human being has all the good that they have, all the good that they can possibly have. That may sound like a very obvious thing, but in reality, this attribute of this idea of jealousy or envy, which this commandment comes to exclude, it's a very important, extremely important idea, because it is when you think about it. Well, maybe I could elaborate it more. Do you want to translate so far, or should I just continue? What do you say? It's okay. I can translate first, then you can elaborate further. Okay. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, Boker Tov untuk kita semua, dan senang bertemu kembali dengan kita. Kali ini Rabi mengajarkan kepada kita terkait dengan konsep ataupun juga sebuah perintah yang merupakan kewajiban. Ingat ya, kalau perintah itu adalah kewajiban untuk Bnei Israel, ya. Tetapi konsepnya itu juga baik buat kita dan sangat-sangat baik untuk non Yahudi, Bnei Noah seperti kita, untuk kita terapkan, ya. Dan konsepnya itu atau perintahnya itu adalah ahavat Yisrael, atau mengasihi, mencintai sesama Israel. Jadi buat orang Israel secara perintah, ya, ini sudah tidak perlu ada dipertanyakan lagi. Mereka juga lahir dengan status sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang Israel. Ya, mereka harus, itu wajib untuk mengasihi satu dengan yang lain. Bila mana mereka tidak mencintai, mengasihi satu dengan yang lain, itu sudah dikatakan melanggar daripada perintah buat mereka, ya. Nah, tapi konsep ini baik diterapkan untuk kita, gitu kan, untuk seluruh umat Yahudi. Artinya kita juga sama, harus mengasihi sesama kita, sesama manusia, ya. Selama dia itu adalah manusia, kita wajib mengasihi. Nah, semua kita percaya, dan semua orang, walaupun orang tidak mengerti Torah, tadi Rabi katakan, juga percaya bahwa mencintai atau mengasihi sesama manusia itu adalah sebuah prinsip yang besar, prinsip yang luar biasa, dan semua orang tidak ada yang tidak setuju, gitu kan. Ya, walaupun pada prakteknya, walaupun di mulut setuju, prakteknya tidak, yaitu itu urusan lain, gitu kan. Tapi secara praktek, secara prinsip, secara konsep, semua orang setuju. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, pertanyaan, harusnya ini ada muncul di pertanyaan kita juga, di benak kita, Bapak Ibu sekalian, terutama yang sudah belajar Torah, mengerti Torah, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa, ya, kalau misalkan kita sudah mengerti konsep kita harus mengasihi sesama manusia, ya kan, kita harus ya layaknya kan paling gampang kalau mengasihi sama manusia adalah mengasihi sebagaimana kita sendiri mengasihi diri kita. Kira-kiranya begitu kan, secara simple. Nah, kalau kita sudah mengerti itu, kenapa Taurat juga membawa kita atau memberikan kepada kita detil-detil
perintah yang lain. Dan ini terkait dengan hubungan antar sesama manusia. Contohnya adalah larangan tidak boleh mencuri. Larangan tidak boleh membunuh. Kalau kita sudah mengasihi sesama manusia, kenapa kita diberikan perintah juga, bahkan dituliskan di dalam Taurat perintah itu? Ya kan? Itu pertanyaannya. Nah, salah satu jawabannya tadi Rabi jelaskan di bagian yang awal ini, nanti berikutnya beliau akan jelaskan lebih dalam lagi, karena kita butuh detil. Manusia itu butuh detil. Contoh nyatanya ketika tidak ada detil, ketika hanya diberikan konsep, itu adalah budaya barat yang tadi Rabi jelaskan. Mereka ngerti konsep sesama manusia, mengasihi segala macam, dan akhirnya bablas, ya kan? Karena tidak ada detil, tidak ada panduan dan batasannya. Contoh tadi yang Rabi jelaskan adalah eutanasia. Mereka menganggap bahwa eutanasia itu adalah bentuk cinta kasih terhadap sesama manusia, mengakhiri penderitaan seseorang. Ya kan? Nah, sebetulnya di dalam Torah eutanasia itu jahat. Kenapa? Selain daripada itu bentuk pembunuhan, juga mencoba mengambil alih peran Tuhan. Kita sudah pernah bahas, ya kan, di dalam detil 7 hukum Nuh. Oke? Nah, jadi tidak adanya batas itu yang menyebabkan orang itu kalau diberikan konsep saja bisa ke kiri ke kanan dan akhirnya bisa malah nggak karu-karuan gitu kan, istilahnya berantakan. Contoh berikutnya ini saya tambahkan sendiri adalah masalah gender, yang ada gender ketiga diterima lah demi alasan cinta kasih sesama manusia, demi alasan hak asasi manusia. Nah, itulah bablasnya Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu Torah itu lengkap. Berikan konsep kepada kita, berikan juga detailnya. Luar biasa ya. Nah, sebaliknya juga, ya kan? Sebaliknya, pertanyaan tadi kan pertanyaannya adalah, kalau kita mengerti konsep besar, kenapa perlu detail? Tadi jawabannya. Nah, tetapi pertanyaannya juga bisa dibalik. Kalau Torah sudah memberikan detailnya, satu persatu, bagaimana kita harus menjalani hubungan sesama manusia, apa yang boleh, apa yang tidak, kenapa harus diberikan konsep besar? Nah, pertanyaannya juga gitu kan, luar biasa sekali. Nah, ini Rabi menjelaskan tadi di bagian terakhir daripada perkataan beliau sebelum beliau mengizinkan saya untuk menerjemahkan adalah penjelasan seorang rabi besar di era pertengahan, di abad pertengahan, yang hidup di era yang sama dengan Rambam, Rabi Moshe ben Maimon, dan ini yang dikutip oleh Rabi, penjelasannya adalah Ramban menggunakan N, Rabi Moshe ben Nachman, atau disebut dengan Nachmanides, ya. Nah, beliau menjelaskan bahwa kita butuh konsep besar itu agar kita terhindar dari yang namanya iri hati dan dengki. Ya, dengan kita mengetahui bahwa kita mengasihi sama manusia, maka bila mana ada kita melihat orang lain sesama kita mendapatkan kesuksesan, mendapatkan berkat, mendapatkan apapun yang baik dalam kehidupannya, kita tidak iri. Sama halnya kita bersukacita bila mana kita mendapatkan hal yang baik, mendapatkan berkat, mendapatkan kesehatan, apapun itu, kita bersukacita, kita pun selayaknya juga harus bersukacita terhadap sesama kita bila mana mereka mendapatkan hal yang baik. Seperti itu. Ya, tadi Rabi menjelaskan sampai demikian. Over to you, Rabi. Thank you. So, the idea of loving one's fellow human being also we have to understand that is something which does not take away from the concept of justice. And I'll explain what that means. You might think, let us supposing somebody owes me money, borrowed money, and has not paid it back. Or let's suppose that somebody damages my property. Now, you might think that the idea of loving one's fellow is the loving one's fellow human being, that maybe that you'd think that, well, perhaps I should forgive him and not require repayment. Maybe I should forego compensation for the damages which he caused me. In other words, you might think, and there's an even more extreme case. There are cases, for example, the Talmud discusses a situation where two people are traveling in the desert together, and one person has water and the other person does not. And the question arises, the very horrible situation, there's only enough water for one person. If they share the water, they will both die.
If the person who owns the water he keeps the water for himself, he will live. So the law is, in this particular case, that it says one's own life comes first. Now, that is, okay, I won't go into it's a very difficult law, and we have to discuss it and so on and so forth. But in all of these cases, there is a concept of justice. We call it mishpat. In other words, we have to know, in other words, love of another person does not remove the concept of justice, of the law, how the law is supposed to be. So how then, let us, and sometimes even the law requires that a person should be punished. You know, if a person committed a crime, a serious crime, then that person requires, the law requires punishment of that particular person. Certainly the concept of loving one's fellow does not mean that one gets rid of the idea of punishment. Doesn't mean that at all. But what it means is that even when one is administering the justice, when the justice is being administered, it's done with some thought, with some consideration for the other person. And as a matter of fact, there's even a very strange. It seems strange, but in biblical times, when you could have capital punishment, it was very rare. But and the capital punishment was the judgment was the capital punishment. There's a concept of somehow ameliorating, or taking away from the suffering in the death itself. In other words, you could show love for a fellow human being even in the way in which you ameliorate, in which you sort of try to lessen and try to lighten the punishment which the person is about to receive, and who's meant to receive it because of the basic letter of the law, because of justice. So the concept of loving one's fellow human being does not remove us from the concept of justice. That's also a very important thing. So so far we've made 2 points. One is that caring for one's fellow person is a general, if you like, an umbrella. It's an umbrella concept for all of the specific duties and obligations which we have to our fellow human being. All of these things. That's number one. Second, we see that it has also the very important positive sense that we want to remove envy. Now, this may sound, as I know that Leo's already explained this concept of envy, but it's an extremely important concept, because what actually very often blocks the path to unity is this concept of envy. And envy is a very perverse thing, because what envy says is, I have what I need, but somehow I'm still disturbed by the fact that you have something. Right. Now that is a very negative. It's a very negative thing, and if we can, and it's a very hard attitude to uproot. It's, as somebody said, it's much easier for us to commiserate with somebody in their suffering than to join in their rejoicing when they have a happy occasion. That's unfortunately a perversity of human nature, that people cannot wholeheartedly be pleased that others have what they have. And so it's, and I tell you also, it says in Maimonides says that one of the characteristics of the times of Mashiach will be that there will be no more rivalry and no more jealousy. Okay. Because people will have what they have, and they will be pleased that others have what they have. They will, and there will not be that kind of strange, perverse jealousy, which is a very difficult attribute to uproot from our nature, but one which we must uproot at all events. Sure. Now,
So I've just reiterated that. But now I'd like to dwell perhaps on another point, and that is let me see where it is. Yes, what it is when we say also that it is appropriate for us to love a fellow human being and to be and to want first of all, and to fulfill our obligations towards them. That's number one. And two, also to have a psychological attitude which says that we are happy that they have what they have. We do not feel any jealousy towards them. So what kind of a thought process? What can we meditate upon in order to cultivate that attitude of love for another human being? In other words, there's a problem because love is an emotion. Now, it's very easy for us. We can receive it, we can carry out a commandment which tells us to do something, right? Actions we can do because actions are independent of our feelings. For example, there's justice. You go to court. In other words, sort out the matter before a court. If a person stole, there's a commandment: return what was stolen. We have practical commandments: do this, do that, do something else. Right. But how can we command concerning an emotion? How can you give a commandment to feel something for somebody else? Either we feel it or we don't feel it. Well, this is something. I mean, this is an additional dimension, but it's very important for us to think, to give thought to this idea of what it is. What thoughts, what meditations can we have which will enable us to create this feeling of love or care or whatever it might be for another human being? Okay. Now, one thing I think is this, that we have to realize that other human beings are created in the image of God. In other words, every human being has this precious potentiality, what's called this Tselem Elohim, this divine likeness, and everybody has the ability, this ability by virtue of the soul to imitate God, to imitate God's ways, to model our behavior on God's commandments, to refine ourselves in that particular way. That is a potentiality in every human being. And this is something which is it's something which is a very it's an important thing to think about. You see a human being and you see that they're behaving in a way which may not be very good. Nevertheless, this human being has a divine potentiality. This is the Tselem Elohim, and this is precious. It's also this concept of Tselem. It's not only precious; it's holy. And this is this is one of the primary reasons, if you like, why we cannot kill or to destroy, because that soul is divine property. Right. There's something divine in the human being. And that, if we ponder that, then we are also coming to a way of learning to appreciate, to feel for another, to value another, and so on. That's one. Okay. So I'll maybe just translate that and also add to that afterwards. Thanks, Rabbi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan penjelasannya. Tadi Rabbi menjelaskan dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah bahas kan ya terkait dengan kenapa kita harus ada konsep yang besar seperti itu, ya kan? Nah, jadi gini Bapak Ibu sekalian, Yang pertama itu juga sebetulnya ini
itu sebuah konsep yang sangat baik gitu ya. Itu adalah sebuah bahwa kita harus mencintai satu dengan yang lain, itu sebuah konsep yang sangat luar biasa dan kita harus pahami dengan benar-benar. Karena manusia itu kecenderungannya, tadi Rabi menjelaskan, itu memiliki kelainan, kita bisa bilang seperti itu, terkait dengan masalah ini gitu ya. Tadi Rabi menjelaskan dengan sebuah contoh luar biasa banget dan sebuah perkataan maksud saya ya. Itu jadi gini, manusia, kecenderungan daripada manusia ya, itu akan lebih mudah itu bersedih bersama dengan sesama kita. Ya, jadi gini, kalau maksudnya adalah kalau ada orang yang tertimpa masalah, tertimpa musibah, kita bisa dengan cepat berempati. Ya kan? Nah, tetapi orang yang sama itu bisa sangat mungkin juga bila mana ada orang lain mengalami sukacita, orang lain mengalami sebuah prestasi, menerima sebuah hal yang baik, orang yang sama yang tadinya bisa berempati dengan tulus kepada orang yang susah, kepada orang yang sedang tertimpa kemalangan, ini bisa iri dan bisa dengki terhadap orang lain. Orang yang sama loh. Dan saya bisa berkata bahwa saya benar mengaminkan atau membenarkan apa yang Rabi katakan. Karena saya sendiri pernah ada di posisi seperti itu. Saya ngaku dan saya jujur dengan kita semua di sini, ini semua publik ya kan. Saya pernah ada di posisi seperti itu, maka dari itu benar. Yang Rabi katakan itu benar. Nah, jadi itu yang perlu diperbaiki. Nah, itu makanya kita perlu konsep yang benar, perlu pemahaman yang benar itu agar kecenderungan negatif, kecenderungan buruk kita itu hilang. Ya. Agar bila mana kita ada orang yang memang tertimpa kemalangan, kita bisa berempati dengan tulus, dan bila mana ada orang lain yang juga menerima kebaikan, mencapai sebuah prestasi, kita pun juga bersuka cita dengan dia dengan tulus. Itu yang benar. Gitu Bapak Ibu sekalian. Dan Rambam, tadi Rabi berkata bahwa Rambam itu menjelaskan bahwa Rabi Moshe ben Maimon ya, ini orang lain, Rabi yang lain daripada Ramban, menjelaskan bahwa salah satu karakteristik bila mana kita bisa melihat Masyiah itu sudah sangat dekat, cuma tinggal nunggu pernyataannya gitu kira-kiranya ya. Itu adalah ketika sudah banyak sekali manusia di bumi ini itu bisa bisa terhindar daripada yang namanya jealousy itu tadi, iri hati itu tadi. Ya. Jadi ketika manusia itu bisa sudah benar-benar bahagia bersama teman-teman kita yang juga bahagia, yang sedang merayakan kesuksesan apapun itu, dan dengan tulus juga bisa berempati terhadap orang yang tertimpa kemalangan. Jadi tidak ada iri hati, tidak ada dengki gitu kan. Ya. Jadi nggak ada lagi itu sebuah prinsip yang berkata, iya oke, aku ini ada seperti kayak kanker di dalam diri kita ya, nggak seneng aja gitu kalau ngelihat orang lain bahagia, ngelihat orang lain sukses, itu nggak seneng, kayak ada sesuatu yang harusnya bukan dia, harusnya saya. Nah itu yang salah, dan itu yang harus dibereskan, yang harus dihilangkan ketika nanti menyambut kedatangan Masyiah. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Ingat, rencana Tuhan bisa terjadi. Pasti terjadi. Dan kita semua akan mengalami bagiannya. Makanya kita diajar oleh Rabi Cowen untuk hal ini. Oke, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, itu adalah pahami bahwa ketika kita sedang mempraktekkan kasih kepada orang lain, mengasihi, mencintai orang lain, itu tidak menghilangkan justice, mispat. Itu tidak boleh hilang. Ya, penghakiman, keadilan, hukum itu tidak boleh hilang. Ya, artinya misalkan bila mana ada orang yang meminjam, ngomongnya pinjam ya, jelas pinjam, bukan minta. Ini kan pinjam kepada kita dan dia tidak mengembalikan, bukan berarti kita udah ya udahlah karena aku kan harus mengasihi segala macam. Nggak bisa, harus ditetapkan Bapak Ibu sekalian, semua itu di dalam tempatnya ya. Atau juga ada yang melakukan pengerusakan. Oh ya udahlah, jangan dihukum lah, kan kita harus mengasihi satu sama dengan yang lain. Tidak seperti itu. Ya, jadi hukum tetap hukum, mencuri tetap harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, karena itu yang harus ditetapkan gitu kan. Hutangnya tetap harus dibayar, merusak properti orang juga harus dilakukan. Nah ini saya tambahkan sendiri, tidak dijelaskan oleh Rabi, tapi ini adalah perkataan saya sendiri. Yang kita lihat yang kurang di negara kita itu seperti ini. Atas nama kemanusiaan, atas nama ketertiban apa segala macam, hukum tidak ditegakkan. Ya sudahlah.
damai sajalah, kekeluargaan sajalah. Nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Lihat hasilnya. Kalau selalu senantiasa hukum itu tidak ditegakkan, hukum itu dibengkok-bengkokkan, atas nama apapun, atas nama kasih terhadap sesama manusia pun, tidak akan pernah ada ketertiban dimanapun, di sebuah masyarakat apapun seperti itu. Kita bisa lihat hasilnya, orang banyak semena-mena di tempat kita. Polisi tidak dihargai, penegak hukum tidak dihargai, ya karena seperti itu. Ya itu urusan mereka lah, kita nggak akan bahas secara lebih detail gitu kan. Tapi yang jelas ini seperti itu. Menurut Taurat harus semuanya itu ada di tempatnya. Jangan dibengkokkan, jangan dihilangkan karena perintah Taurat dan konsep Taurat itu tidak saling menghilangkan, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, berikutnya Rabi juga berkata bahwa bahkan ketika Taurat juga memberikan sebuah aturan, sebuah perintah, ada yang namanya capital punishment atau hukuman mati gitu ya. Itu tidak boleh juga tidak dijalankan gitu. Tetapi Rabi memberikan contoh, memberikan penjelasan bahwa ketika orang yang benar konsepnya adalah ketika seseorang yang sedang menegakkan hukum, ketika seseorang diberi otoritas, diberi mandat untuk menjalankan hukum, memang harus dijalankan, diberikan dilakukan dengan pertimbangan kasih itu tadi gitu ya. Jangan semena-mena. Artinya pertimbangan kasih itu bukan berarti hukumnya dihilangkan, tidak, tapi jangan semena-mena. Contohnya yang sangat bagus tadi Rabi jelaskan adalah ketika ada hukuman mati. Nah, ketika dan ini pun ngomong-ngomong sangat jarang dilakukan ya, walaupun ada pasal hukuman mati di dalam Taurat, tapi itu sangat jarang dilakukan dan hampir tidak ada. Gitu ya. Nah, itu nanti kita akan bisa bahas lebih lanjut di sesi yang lainnya. Tapi yang jelas gini, bahkan penghukuman yang dilakukan untuk kasus hukuman mati pun Taurat memandatkan agar sesedikit mungkin menyebabkan penderitaan buat manusia yang memang menjadi seorang terhukumnya seperti itu. Ya harus dilakukan dengan cara yang sesedikit mungkin seperti itu. Oke, nah itu jadi artinya semua itu harus ada tempatnya. Betul kita mengasihi, tapi kita juga tidak boleh menghilangkan hukum dan keadilan. Harus ada tempat dan harus dilakukan sesuai dengan porsinya. Tidak saling menghilangkan, Bapak sekalian. Itu konsepnya ya. Oke, dan selanjutnya tadi Rabi berkata bahwa atau Rabi menjelaskan sekarang begini. Kita menggali lebih dalam terkait dengan konsep mengasihi sesama manusia. Ini kan sesuatu yang boleh dikatakan dalam tanda petik abstrak, emosional. Itu menyangkut emosi kita. Kalau perintah hukum, gampang. Jangan mencuri, jangan lakukan ini, lakukan yang itu, kamu harus ke kanan, kamu harus ke kiri, kamu harus ke atas, kamu harus ke bawah. Itu perintah, itu mudah. Mudah sekali kan, karena jelas gitu kan. Nah, tetapi ini itu mengasihi sesama manusia itu kan melibatkan emosi gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa mengkristalisasikannya, mengkontemplasikannya, atau mencoba memahami konsep ini secara lebih baik dan sehingga kita bisa mengerti dan kita bisa jelas seperti apa itu kasih kepada manusia ya. Nah, yang pertama yang bisa kita pahami atau bisa kita mencoba untuk melakukan internalisasi di dalam diri kita karena ini adalah konsep, karena ini adalah konsep, karena ini adalah emosi, kita juga perlunya itu adalah dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk pemahaman gitu kan. Nah, pertama adalah kita mesti pahami bahwa manusia lain, selama dia adalah manusia ya, manusia lain itu juga diciptakan dalam gambar dan rupa Tuhan. B'Tselem Elohim. Ya, jadi kita harus pahami itu. Nah, kalau kita pahami itu, maka kita bisa mengerti bahwa manusia lain juga memiliki kemampuan yang sama untuk bisa melakukan atau bisa mengimitasi Tuhan, melakukan kebaikan, melakukan perintah Taurat, sama persis. Itu yang perlu kita pahami. Ya, dan yang kedua, manusia itu adalah properti ilahi. Kita tidak berhak untuk merusak atau bahkan menghilangkan properti ilahi. Karena manusia, sesama manusia, ya manusia lain tidak diberikan kepada kita dalam kuasa kita. Yang diberikan dalam kuasa kita sudah belajar ya adalah hewan dan alam semesta, tetapi tidak dengan manusia. Nah, yang diberikan kuasa kepada kita saja kita harus perlakukan dengan hati-hati, apalagi yang tidak diberikan kuasanya kepada kita. Itu milik Tuhan. Nah, jadi kita harus pahami bahwa mereka pun juga memiliki
rupa ilahi dalam dirinya, sehingga dengan kita menyadari itu, oh iya mereka juga sama ya. Cuman mereka memang tindakannya memang ya mungkin karena satu dan lain hal, nggak ngerti Taurat atau apa segala macam, tindakannya nyebelin gitu kan, bisa jadi seperti itu. Tapi ingat dulu sampai di sini, pahami dulu bahwa senyebelin-nyebelinnya pun, senjengkelin-jengkelinnya pun siapapun itu manusia gitu ya, itu tetap adalah gambar dan rupa Tuhan. Mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Mereka tetap betselem Elohim. Dan mereka tetap adalah properti ilahi. Kita nggak boleh bahkan sampai mencederainya. Pahami di situ dulu ya. Over to you, Rabbi. Thank you. So this is one of the great psychologists, Viktor Frankl, said that we don't have to agree with another person. We don't have to say our friendship and our love for another person is not based on our agreements or disagreements, or on the or by taking a relativistic view by saying, well, who says I'm right, maybe he's right, and so on and so forth. No, we can know what's right, and so on. But just to cap off what was just said now, it's not based. It's based on the fact that this person has a divine potential. Well, that's what you've been saying now, what you've been translating. There's another concept also, and that is that every human being is actually a creation of God. It's not just that they have a Tselem Elohim, but that God has actually intended a purpose for this human being. And as a matter of fact, even when the Jewish people were going through the sea, and the Egyptians, who were not very good at that, had persecuted them badly, they were going in afterwards, and they were drowned, as we know. So God said, so to speak, my handiwork is drowning in the sea. I cannot be myself. Okay, this was an act of justice, but I'm not happy. I'm sad that my own handiwork, these human beings which I created for a purpose, which they didn't fulfill, unfortunately, as it happens, they were lost. So we say in general, it says, Hashem's mercies upon his work. And the very fact that a human being has been created by God means this person was actually created to fulfill a divine purpose. That's precious. And if the person's not doing it, the person maybe could still do it. The person can still turn around and repent, do teshuvah, and fulfill their purpose. Right. As a matter of fact, this is when we read about the people of Nineveh, it says, these are people, these are human beings which God created, not only, and they have animals, they have creatures, everything, they have livestock, they have, and all of these things were created for a purpose. And they were meant to fulfill a good purpose, and maybe to say they can still fulfill a good purpose. So this is also another reason why we should actually look favorably at people. We very often, and I myself am in this situation right now. We're in the middle of an election campaign in Australia at the moment. Now, I have very strong feelings and major disappointments about the way in which certainly the governments and the major parties have performed. They have, but I have to. But nevertheless, there are two ways to look at this. Either one can say, on the one hand, that look, they both deserve to be displaced by better parties. And a person has a tendency that they should be electorally punished, that they should lose seats and so on and so forth. But on the other hand, there's a much deeper goal than that. The deeper goal is that these people should turn around. These political parties should both be serving a common purpose. Of course, there'll be different emphases. They have different perspectives.
And that's why they're different political parties. But the ideal is that they should be they should be different sides of universal ethics. They should have different perspectives on universal ethics. They should represent different emphases in universal ethics, and that is the goal. So it is we have to constantly, and I'm speaking to myself. I'm not just speaking to you. I'm hoping I will listen to myself. We constantly have to hope for that people will turn around and actualize their potentials. So these are all reasons for the care of another person. Now there is another consideration, and that is as follows. And this is a very complex one, and I'm not sure if how this applies. We know that there are deep bonds. We have, all of us have family. We come from families at all this. We come from families, and we have siblings, brothers and sisters. Now, there is one of the things that, unfortunately, siblings can also have rivalry and jealousy, but that's terrible. What is it? What is it that should be that when we look at our siblings? What we should feel is that we are both, in a sense, we have a very deep inner connection. To be a sibling, to be a child, means that, in a sense, you are, in a way, sort of parts of one unit. Now, it's complicated. It's not easy to explain, but for example, two children come from the same parent, the same father and mother. They, in one sense, they are one in their source, and because they are one in their source, therefore they know that they know that they are connected, even if they don't feel the connection. So it makes sense that people should want to actualize that intrinsic connection which they have. They are already one. They have the same parents. So, and they are brothers, or they are brother and sister. They are siblings. So that is something which one wants to try to actualize in reality. Now, bring that into harmony. Now, of course, there will be differences of opinion and so on and so forth. But the greatest joy which a person can have with one's own family is where you not only do you have the natural, the intrinsic, internal bond, but the values are also harmonious. And that makes that makes people. But if the value, even when the values are not harmonious, still we are connected. There is some sort that there is an inner connection. The identity, people's identities are made up out of their relationships. This is my brother. This is my sister. This is my father. This is my mother. This is an intrinsic bond. And I don't know how far we can extend this, but maybe when we all see ourselves as children, so to speak, of God, of Creator, of God, we can see ourselves also as having that bond, as an inner bond which is already there, which needs to be actualized. Now, of course, it's different. It's not always the same like that. A person can ask herself, what connection do I have with people of a different culture, and so on and so forth. It's much easier to see this within one's own family. But after all, when you think about it, when we look at the prayers of Rosh Hashanah and Yom Kippur, which is for all, and says there, this is for all humanity, system. What is going to be? What is our goal? What is our redemptive goal? The redemptive goal is that all of humanity should form one band, one union to serve God. Now, if we are capable of forming one band, one unit, one union together, then in some sense,
that possibility exists even now. We have a connection with one another. We were intended, if you like, to join with all of humanity. So if that is our purpose, then maybe it exists in potential within us already. We have this potential bond, and because it's intrinsic, it's inner. Therefore, this meditation can also make us look differently at one another. Look with love, look with care, look with warmth towards one another. And so, I suppose you can say, you're right. This is, there's a prayer in the called Aleinu L'Shabeach. It comes at the end of the Siddur. And there in that prayer, it says, we are looking forward to that day when it says in Hebrew, Lahafnot elecha kol rishei aretz. Hashem will turn towards him, towards you, all of the people who are currently wicked, even the wicked will turn towards you. Now, that means that there will come a time when everybody will be turned around. They will be turned towards God, and that union and the unity of humanity will be actualized. So perhaps we can say, as I mentioned before, that now, because that's the purpose, it's also our potential. It's a potential which we have, and we do have, in some sense, already an affinity and a kinship with one another. It just has to be actualized. So that's another meditation. These are hard meditations, very hard ones, because we tend to look at our differences rather than our similarities or our commonality, or the way which we could come together. But nevertheless, this is it's very important. Just like jealousy and envy, which is it's extremely common, and it seems to affect. There's something about us, as I mentioned at the beginning, which says, I'm not happy unless I've got more than you. I'm not happy because you've got what you have. It's a terrible emotion, but it touches all of us. It affects us. So the negative, the negation of that is the idea that we rejoice in the meditation, that there will come a time when we will want everybody to achieve their maximum, because we are a unit. Humanity is a unit. It's like a sports team. When people go, I don't know what sports people play in Indonesia, but here we have, I don't go to it much myself, but there's football. In Australia, you have football. Now, a football team, a team as a whole, as a number of members. And as you know, presumably, whatever your sports are in Indonesia, I don't know what sports you play, but each player has got a specific role, and each role is needed for the team to be successful. Each person has to fulfill their task, and it's a different task. Now, I'm sure that when a team is playing together, and they know they have to win, they're not jealous of one another. They want each one to excel in their particular function. Right. Because through doing that, the team will win. I need you to show your strength, your specific, and I need you to show mine. And I'm happy when the other members of the team excel in their specific functions. So if we can see humanity, if you like, as a team, which has got this important task to transform the world, then we actually rejoice when the other excels, and we join together. We experience the value of the way in which we can work together. We can cooperate, and so this is also, I think, another meditation which takes us towards the idea of loving our fellow human being. All right, Rabbi. Baruch Hashem. Let me translate that.
Oke, Bapak Ibu sekalian, di bagian sebelumnya tadi penjelasan Rabi kita sampai menyentuh terkait bahwa kita semua itu adalah ciptaan Tuhan, gitu kan? Jadi kita memiliki kesamaan bahwa kita sama-sama ciptaan Tuhan, gitu ya. Nah, ada satu hal juga, apa namanya, yang dikatakan tadi oleh Rabi bahwa ada satu orang psikolog terkenal, dan kalau boleh saya anjurkan Bapak Ibu Saudara sekalian cari buku-bukunya, itu sangat-sangat baik, luar biasa. Ini adalah seorang psikolog yang namanya Viktor Frankl. Ya, Viktor Frankl ini psikolog modern. Teorinya sangat-sangat jauh lebih bagus. Ini sedikit ya saya berikan penceritaan, lebih bagus daripada Freud, gitu ya. Dan apa namanya, Viktor Frankl ini adalah yang selamat dari Holocaust, gitu ya. Jadi dia berdasarkan apa namanya pengalaman dia sendiri, sangat-sangat luar biasa. Nah, Viktor Frankl berkata bahwa kalau kita mau mengasihi satu dengan yang lain, kasih kita itu tidak boleh berdasarkan agreement, berdasarkan kesamaan, berdasarkan, oh saya sama kamu sama ya, maka saya mengasihi kamu. Kalau kamu nggak sama dengan saya, maka maaf, saya tidak bisa mengasihi kamu. Itu salah menurut Viktor Frankl. Jadi seharusnya kasih kita itu bukan berdasarkan sesuatu yang persamaan, karena ya bisa sama, bisa tidak, itu sangat relatif, gitu kan. Sama-sama hobi ini, sama-sama hobi itu, sama-sama yang ini, suka makan ini, suka makan itu. Nah, kalau nggak sama bagaimana? Nah, sehingga tadi Rabi kembalikan bahwa berdasarkan pemahaman bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, kita itu adalah Selem Elohim, maka kita, ya itulah kasih kita berdasarkan hal itu. Itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak, sesuatu yang tidak bisa, bahkan tidak bisa kita apa namanya, hilangkan fakta itu. Seperti itu, Bapak sekalian. Ya, nah lebih lanjut terkait dengan Selem Elohim, di situ kita bisa memahami bahwa sesuai dengan yang diajarkan oleh Taurat, bahwa kita semua itu manusia, bahkan bukan hanya manusia, seluruh alam semesta, seluruh ciptaan itu ada intended purpose, ada tujuan yang memang diberikan buat setiap kita, gitu, setiap ciptaan. Nah, kalau kita bicara terkait dengan manusia, itu benar-benar lebih tinggi lagi, karena kita adalah ciptaan yang paling mulia, ya kan? Sehingga purpose-nya ataupun apa namanya ya, tujuan daripada Hashem menciptakan manusia itu jauh lebih tinggi daripada tujuan yang Hashem berikan kepada hewan dan tumbuhan dan benda-benda mati lainnya, gitu loh. Ya, sehingga karena ada tujuan yang tinggi ini, Hashem sendiri pun ketika ada apa namanya, ketika peristiwa Laut Merah terjadi, ya, di mana orang-orang Mesir itu harus mati tenggelam di dalam Laut Merah, Hashem dengan ungkapan manusia, sekali lagi ya, dalam bahasa manusia itu berduka dan berkata bahwa ini dalam bahasa Ibrani, dan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah mereka ini adalah ciptaanku, mereka ini adalah aku ciptakan dengan tujuan, tapi sayang mereka tidak memenuhi tujuannya sehingga mereka harus selesai dan mati di dalam Laut Merah. Kira-kira begitu, ya. Nah, jadi di sini kita bisa pelajari sebetulnya apa namanya, bukan sebetulnya, faktanya adalah manusia itu diciptakan dengan tujuan, ya kan? Nah, sekarang tinggal kita mau memenuhi tujuannya atau tidak. Itu tadi. Dari sisi Hashem, dari sisi Tuhan akan senantiasa memberikan kesempatan-kesempatan untuk memberikan untuk kita bisa mencapai tujuan kita. Contohnya tadi Rabi katakan adalah Ninive. Ya, Ninive itu Hashem berikan kesempatan lagi. Karena mereka adalah seorang bangsa yang besar dikatakan dalam Taurat, kan. Bahkan Tuhan pun sampai mengirimkan nabinya Yunus untuk ke Ninive. Demi apa? Demi agar mereka bertobat. Seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Itulah senantiasa yang harus kita juga miliki apa namanya, pemahaman dan tindakannya. Kalau Hashem saja senantiasa memberikan kesempatan-kesempatan kepada ciptaannya yang sudah jelas-jelas melanggar, nah artinya kita pun juga bila mana ada sesama kita mungkin tindakannya tidak baik, melanggar segala macam, ya kita pun juga berikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri. Caranya adalah yaitu tadi dengan tidak membunuh mereka, gitu kan, dengan tidak menghilangkan mereka dan seperti itu, ya. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Kita harus bisa bertindak demikian. Rabi memberikan contoh ini di dalam negaranya sendiri yang sebentar lagi ada election, ada apa namanya, ada pemilihan umum, gitu ya. Nah, Rabi sendiri berkata bahwa ya saya ini sebel nih dengan pemerintahan yang sekarang,
nggak suka. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang memang kebijakannya lah, apanya lah, segala macam tindakannya itu tidak sesuai dengan ya Taurat. Ya kan, lebih condong kepada liberalisme atau apapun segala macam yang justru bertentangan dengan Taurat gitu kan. Nah, ada dua hal yang bisa Rabi lakukan. Tadi beliau mengatakan demikian. Pertama, ya mengharap bahwa mereka itu akan kalah segala macam, akan tidak mendapatkan suara segala macam, digantikan oleh orang yang lain gitu kan. Itu sah gitu kan. Itu harapan yang wajar. Nah, tetapi kalau kita mau lebih tinggi, kita mau lebih lebih baik lagi dari sisi kita sendiri, harapan kita seharusnya tadi berkata adalah itu orang yang tadinya nggak benar, ya kan, yang tidak tindakannya tidak sesuai dengan Torah. Harapan kita seharusnya adalah apa? Mereka bisa berubah, teshuva, berbalik gitu loh. Kenapa? Karena potensi itu ada, Bapak Ibu sekalian. Ingat ya, bukan berarti bahwa ketika manusia itu sudah katakanlah sudah sangat-sangat buruk sekalipun, mereka tidak memiliki potensi untuk bertobat. Salah, tidak. Setiap manusia, selama namanya manusia, memiliki potensi untuk bertobat. Itulah makanya kenapa mereka dikatakan sebagai ciptaan Tuhan. Gitu kan? Ya, mereka punya potensi bertobat. Kita bisa bertobat, mereka pun bisa. Nah, cuman memang mungkin buat kita cuma dicolek sedikit kita bertobat, tapi buat mereka mungkin harus lebih keras colekannya gitu kan ya. Itu urusan masing-masing seperti itu, Bapak sekalian. Terakhir poinnya, Rabi menjelaskan terkait dengan konsep keluarga, sehingga kita bisa memiliki pemahaman yang benar gitu ya. Keluarga tentunya ada ayah, ibu, dan ada saudara-saudara. Dan kita juga tahu saudara-saudara itu biasanya kan juga kalau memang ada keluarga yang baik ya bisa akur gitu kan, bisa saling mendukung. Tapi tidak sedikit juga yang dimana saudara-saudara ini sesama saudara ya, kakak beradik, siblings gitu ya, itu berantem dan akhirnya ya justru yang menjadi perpecahan yang mengerikan itu antar sesama saudara, bisa terjadi demikian gitu kan. Nah, ini sebenarnya gambaran daripada dunia ini gitu kan. Konsep keluarga itu bukan tanpa maksud Tuhan berikan kepada kita. Keluarga itu adalah identitas, ya kan? Kita tahu, oh, kamu saudaraku, kamu saudara perempuanku, kamu ayahku, kamu ibuku. Ada identitas yang jelas. Dan kita walaupun tidak bisa merasakan secara mungkin merasa secara perasaan yang bisa deskripsikan melalui 5 indera kita punya kayak seperti koneksi gitu kan. Oh iya, ini mah saudara saya. Oh, itu mah ayah saya. Ada koneksi seperti itu kan. Sehingga mendapatkan identitas yang jelas. Dan dengan itu kita bisa tahu bahwa sumber kita itu sama, ya kan? Kalau mungkin yang punya saudara lebih dari yang bukan anak tunggal gitu ya, ada saudara entah itu 1 orang, 2 orang, atau mungkin berpuluh-puluh orang tergantung keluarganya gitu ya. Itu pasti ketika mereka bertemu dan sedang ada mungkin ketemuan keluarga gitu, mereka ngerti bahwa sumber mereka satu, yaitu dari ayah dan ibu yang ini, gitu kan? Nah, itu juga dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Artinya, pahami konsep itu bahwa kita semua manusia ini adalah sumbernya satu, yaitu dari Tuhan. Ya kan? Nah, pahami itu semua. Makanya kenapa kita disebut anak-anak Tuhan. Ya, kita disebut ya anak-anak Tuhan gitu kan. Semua manusia itu adalah anak-anak Tuhan. Sehingga itu bukan sebuah hanya sekedar kiasan atau bukan hanya sekedar istilah tanpa maksud, tapi karena agar kita ngerti bahwa sumber kita itu satu, yaitu Tuhan yang menciptakan itu. Nah, sehingga dengan kita memahami sumber kita satu, artinya kita memiliki kesamaan. Kita memiliki potensi yang sama. Ya, sama seperti di keluarga, ada yang benar gitu kan, ada yang gampang lempeng jalannya, ada juga yang mungkin agak mesti belok kiri belok kanan, rada-rada balelo sedikit. Ya, itu fakta yang terjadi kan. Dan demikian kita juga dengan umat manusia. Ada manusia yang cepat lempengnya, ada yang mungkin lahir juga sudah lempeng gitu kan, sudah seperti itu. Ada juga yang harus belok kiri belok kanan dulu. Wajar gitu loh. Tapi yang intinya adalah kita bisa menerima satu dengan yang lain karena kita punya sumber yang sama. Dan satu hal terakhir terkait dengan redemption, terkait dengan penebusan, itu adalah bila mana seluruh manusia itu menjadi satu kesatuan melayani Tuhan. Mereka manusia itu tidak lagi terbeda-beda, mereka tidak lagi ada iri hati, iri dengki segala macam. Mereka memiliki pemahaman yang sama, satu kesatuan. Untuk itulah
ini dalam sidur bahasa sidurnya orang Yahudi, senantiasa mereka merenungkan, dan ini pun juga boleh kita renungkan Bapak Ibu sekalian, bahwa pada akhirnya Hashem itu akan membawa semua orang baik yang jahat itu pun akan berbalik kepada Tuhan. Artinya apa? Ada potensi. Artinya apa? Mereka pun bisa kembali gitu loh kepada Tuhan. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu perlu yang kita renungkan. Ketika mungkin kita mengalami hal yang enak, kita dari orang lain, kita renungkan, oh mereka juga ciptaan Tuhan, mereka juga punya potensi. Jadi kita nggak perlu ada rasa marah gitu yang tidak perlu kepada mereka seperti itu. Nah, mereka juga memiliki potensi untuk bisa kembali. Cuma berapa waktu, berapa lama, urusanku bukan urusan kita. Over to you. Thanks very much. I'm afraid I have to finish now, but as I say, if anybody has questions from this and would like to raise them at the beginning of next week's class, please goodness, it'll be a pleasure. Anyway, nice to see you all. Thanks for getting up. Thank you, Rabi. Thank you, Rabi. Thank you, Rabi. Saudara Pak. Baik, itu semua Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa kita dapatkan, sebuah pengajaran yang luar biasa dari Rabi kita. Dan saya percaya kalau saya sendiri sambil saya mencatat tadi ada beberapa poin untuk diterjemahkan kepada Bapak Ibu sekalian, saya belajar banyak dan saya bisa lebih memahami lagi bagaimana menghadapi kehidupan. Oke, Baru Kasem tadi seperti Rabi katakan, bila mana ada pertanyaan silahkan mungkin taruh di kolom komen kalau di yang mengikuti live secara YouTube gitu ya, dalam channel YouTube, atau bagi komunitas Bnei Noah Indonesia bisa posting pertanyaannya di dalam grup. Nanti minggu depan di bagian awal dari sesi Shiur Torah bersama dengan Rabbi Cowen, kita akan ajukan pertanyaan-pertanyaan kita dahulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bersama, dan saya harapkan ini bisa menambah pemahaman kita dan menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi untuk hidup di dalam dunia ini. Selamat pagi dan selamat meneruskan aktivitas Bapak Ibu sekalian. Salam untuk keluarga. Shalom Aleichem. Halo, terima kasih. Shalom. Semuanya,